Good morning, OPOS stars. We'll be doing a Vishu Thali today. The recipe is... all the recipes are determined by my mom. I don't even have a clue of what she wants to do. We start the stopwatch. Add a bit of ghee. 1 cup of rice. She wants to soak this briefly. I'm going to soak this for around 5 to 6 minutes at least. And 3 cups of water. That is 1. That is 2. 3 cups of water. Quarter cup of moong dal just for the Kalathu paruppu. Now, a standard Vishu template has been posted which optimizes the workflow a lot. If you want to complete it fast, take a look at this. For this one, I'm going to go exactly by what my mom says. So the workflow in this might not be too optimized. Don't worry about that. Purman. And a bit of ghee. I'm going to close this. Huh? Add a bit of turmeric powder. I'm going to close this, let this soak for 10 minutes or so. By the time we'll start loading the vegetables. என்ன கட் பண்ணிட்டோம் அது வந்து மிளகு பரட்டலுக்கு வாழைக்காய் வாழைக்காய் எதுக்கு மிளகு பரட்டியா மிளகு பரட்டல் தோலோட கட் பண்ணிட்டா எப்படி இதை வந்து கொஞ்சம் இது அடிச்சிடணும் chop 1 banana to become the dry curry. Round curry. நடுவில் போட்டு அப்படி தான் நறுக்கிக்கோ. Okay. Mix this with some turmeric powder, some salt, some pepper. Add 2 to 3 tablespoons of coconut oil. Thanni 1/4 cup. என்னெல்லாம் போட போறீங்க என்னெல்லாம் காய் போட போறீங்க பரங்கிக்காய் வாழைக்காய் அப்புறம் சேனக்கிழங்க 3 ஸ்டார்ச்சி வெஜிடபிள் தண்ணி கண்டிப்பாக வேணும் தண்ணி 1/4 கப்பாக அது வேணும் இல்லாட்டி அடிப்பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லை எண்ணெய் ஜாஸ்தி வேணும் என்ன பண்ணிட்டோம் காய் வேறு ஜாஸ்தி போடலாமா அதனால தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். So I'll add 1/4 cup of water just to be sure. தோல் கட் பண்ணுமா எப்படி இருக்கட்டும் ஓகேயா என்ன பாதி ஆட்டிட்டா வாழைக்காய் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கேண்ணா பொறுமா கொடுங்க எடுத்து வச்சிடலாம்
வாழைக்காய் கருவேப்பிலை போடு பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். இது எதுக்குமா ஓலனுக்கா? வாழை So this will become the ஓலன். உப்பு மிஞ்சி பொடி போட்டா இதா? ஆமாம், அது வந்து வாழைக்கு இந்த வாழைக்காய்க்கு போடு. இது என்ன பண்ணணும்? வாழைக்காய்க்கு மேலே இது மிளகாய் நம்ம கட் பண்ணி போட்டுட்டா உள்ள கீரி போடணுமா? கீரை போடணும். அப்படி கீரை போடு. Mix in a bit of turmeric powder, bit of salt and some curry leaves. This will become the oral. So what we are doing is just pressure baking 3 different vegetables and we'll mix and match to create different curries. வெல்லம் ரொம்ப மிளகு போட்டுக்கலாம். நல்லா போட்டுக்கலாம். So this is roughly around 2 cups of squash with the skin on. The green ones can be used with the skin on. The skin is perfectly edible. And I'll add some more banana because the banana compartment looks a bit empty. So 2 cups of banana, 2 cups of squash. And a tablespoon of jaggery. சரி, மூணாவது என்ன போட்டோம்? என்ன காய் போட்டோம்? இது போடணும். செனையா? சரி. And சேனக்கிழங்கு. ஏன் ஒன் ஆஃப் தோஸ் சேனை எப்படி வெட்டணும்? இது சும்மா கொஞ்சம் சதுரமாக இருக்கும். சதுரமாக இருக்கும். This is a itchy vegetable, so take your time chopping this. Ensure that the skin is completely removed. Even a bit of the skin will cause itchiness. It's okay to sacrifice a bit of the vegetables just to be sure. நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேம்மா, விடுங்கம்மா. இது எதுக்குமா? கொஞ்சம் பெருசாக இது எதுக்கு? This will become the Erisseri. Roughly 2 cups of Chena. உட்காந்துக்கிறீங்களா? கால் வலிச்சா? இஞ்சி புளி வந்து அது மேலே இஞ்சி புளி வச்சுலாமா? வைக்கலாம். கொஞ்சம் சின்ன சேர்க்கலாம். வைக்கலாம். ஏம்மா உட்காந்துக்கிறீங்களா என்ன? உட்காந்து. So this will be for the Erisseri. என்ன போட்டோம்? உப்பு, இஞ்சி புளி, A bit of turmeric powder, as usual, a bit of salt. சாச்சி பருப்புல பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டும்போது. சதைச்சே போட்டு விட்றேன், நறுக்கி சதைச்சு விட்றேன். சரி. கையில் இது
This needs to be crushed. கேளுங்க இதுலயே வச்சுக்கலாம். போடுமா மிளகா? 10 minutes are up. Let me just light this. இதில் வச்சுக்கோ, பெருசு வச்சுக்கோ பாபா. இதுலயே இருக்கட்டும், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சரி, mix this well. என்ன போடணும்? கருவேப்பிலையா? A few curry leaves and we'll put the coconut. தேங்காய் வறுக்க வேண்டாமா? தாளி இல்லை, தாளிச்சு போட்டுக்கணும், வறுத்து மட்டும் போடணும். அதான் சரி. And fill this zone with 2 cups of Chena. So the loading has taken us around 10 minutes, which is perfectly fine. We are on time. Add 1/4 cup of coconut on top. Okay? அடுத்தது இதுக்கு வெள்ளம் போட்டியா? இஞ்சி துருவிடலாம். சரி, பக்கத்தில் வச்சுருக்கீங்க. தேவையில்லை. இது வந்து for young ginger you don't need to remove the skin. You can just grate it as it is. It's perfectly edible. This will become the inji puli, இல்லையா? So we are taking around 1/4 cup of ginger. If the ginger is very old and woody, you need to remove the skin. But if it's young and tender, the skin is perfectly okay. அந்த பிளேட் மாதிரி வச்சுடலாமா? அம்மா வச்ச மாதிரி பிளேட்டு நேற்று வச்ச மாதிரி அந்த பிளேட் வச்சுடலாம். அதுதான் ஈஸியாக இருந்தது. இதையும் துருவணுமா? இஞ்சியை இதையும் துருவணுமா? So it's nearly 1/2 cup of ginger. அந்த பிளேட்டே போடும். So to this, we'll add 1 tablespoon of tamarind. Yeah. இஞ்சி நிறையா இருந்தது. போடுமா? இருக்கட்டுமே, புளி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்ன? நல்லா தான் இருக்கும். பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியாக 3 green chilies finely chopped. Okay, எல்லாம் சாம்பார் பொடி அரை ஸ்பூனு, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, பெருங்காயம் எல்லாம். 1 teaspoon of sambar powder, 1/4 teaspoon of turmeric powder, 1/4 teaspoon of asafoetida, 1/2 teaspoon of salt, and a tablespoon of jaggery. Mix this all up. Put it on top. அவ்வளோதானாம்மா? முடியலாமா? எதுலம்மா? மாம்பழத்து இதுலேயே கூட வச்சுடலாம். நீங்கள் மாம்பழம் என்ன பண்ண போகிறீங்க? மாம்பழம் மோர் குழம்புக்கு மாம்பழம் இதுலேயே கூட வச்சுடலாம். இடம் இருக்கே. தோல் உரிக்கணுமா? அப்படியே கட் பண்ணி தோல் இருக்க வேண்டாம், மாம்பழத்துக்கு தோல் இருக்கணும். சரி, இப்போ மாங்கொட்டை மட்டும் போட்டு விட்றேன். மாங்கொட்டை மோர் குழம்பா பண்ணிக்கலாம். என்ன? மாங்கொட்டையை மட்டும் வச்சு விட்றேன். சரி, இப்படி வச்சு விட்றேம்மா. என்ன? So she wants to make more kuழம்பு from this, for which the mangoes need to be cooked.
So let's do it this way. Okay, huh? இந்த தண்ணி கொட்டிட்டா Now in the next 6 to 7 minutes, this should be done. In the meantime, we'll do the preparatory work for other stuff. பாபு இந்த தண்ணி கொட்டிட்டா போய் Continue. Clean up the place. இது வந்து பால் எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோ மோர் கொஞ்சம் காய்க்கலாம் We'll load for the Palada pradhaman. So this is the Palada. Available ready-made. எவ்வளோ போட்டோம்? So I'll take half a cup of Palada. மில்க் தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி பால் கலந்து விட்டுக்கலாம். Half a cup of water. And this sticks to the bottom. So add some ghee to ensure that foaming is less. And half a liter of milk. அப்படியா? பொங்கும் எப்படி போட்டாலும் பொங்கும், கவலைப்படாதீங்க. So 1 cup of milk, 250 ml of milk. அவ்வளோதானா? இது தான் போடணுமா? ஏலக்காய் ஏதாவது போடணுமா? A bit of cardamom powder for the flavoring. Let it sit for a while. We'll wait for one of the burners to become free. தேவையில்லை. மூடி கொடுங்க. Wait. So let this wait for one of the burners to become free. என்ன பண்ணிட்டோம்? Now we'll get the stuff ready for the more kuழம்பு. அப்படிலாம் ஊற வைக்கப்படாதுமா. சீட்டு பீனா எதுவும் ஊற வைக்கப்படாது. இது மாத்திரம் பண்ணேன் அது மாத்திரம் பண்ணேங்கிற கதையே இருக்கக்கூடாது. ஊற வைக்காமல் என்ன பண்ணுறது பார்ப்போம். சரியா? அதுக்கு பதில் ஊற வைக்காமல் என்ன பண்ணணும்? வறுத்து அரைச்சிக்கலாம், இல்லை பருப்பொடி போட்டுக்கலாம். 3 green chilies. My mom has, against my instructions, soaked the chana dal. So if you want to do this, you can soak this right at the beginning when you start the live. So by around 20 minutes, it should have soaked so much. எவ்வளோ அது? So 1 tablespoon of chana dal and half a tablespoon of coriander seeds. 1/4 cup of grated coconut. Half a teaspoon of cumin. 1/4 teaspoon of turmeric powder. Half a teaspoon of salt. 1/4 teaspoon of asafoetida. And curry leaves. இந்த இதுதான் எடுத்து வைக்காதீங்கம்மா, அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாமா. எதுக்கு எடுத்து வச்சு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கேங்க. And add some yogurt. A couple of teaspoons of coconut oil to emulsify it. Blend it all to a smooth paste.
rice is done. I load the paisam. The more kodumbu is also done. We just need to mix this, chop the mangoes and mix this along with this. Pachamor kodumba? Pachamor kodumba? So this is done. This is full of lama. So add in more yogurt if you like. I'll move this aside. முடிஞ்சதா சமையல் எல்லாம் முடிஞ்சதா தண்ணி கொட்டிட்டா தண்ணி இருக்கட்டும் வேண்டி சரி கொட்டிடலாம். Now let me get ready for plating. மூடி விட்டு குடிக்க. ஓகே தாளி போட்டுடலாமா? பக்கத்துல வச்சுட்டு mix in some bottle tadka. And one dish is almost done. என்னம்மா சரி நான் இப்போ ஒன்று விஷு ஹோம்ஒர்க் ஒன்று போட்டிருக்கேன் குரூப்பில் அதை பார்த்துவிட்டு அதை நாளைக்கு பண்ணுவோமா? அது இன்னும் ஈஸி வேண்டாமா? சொல்லலாமா? ம் அது காய் 2 தடவை ஏற்றி இறங்கினா வேலை முடிஞ்சது. எல்லாம் அதுலேயே வந்துடும். ம் see if pressure is building up. Yeah. சரி எடுத்து கலந்துடலாமாம்மா எல்லாத்தையும்? அவ்வளோ முடிஞ்சது. So we'll get ready for mixing and matching stuff. மோர் குழம்பு காய்ச்சி இதை வறுக்கணும் இல்லைங்களா? எரிசரிக்கலாம். இது முடிஞ்சது பாருங்க. அந்த பேன் எடுத்துக்கோங்க, வறுக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கலாம். கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தேங்காய் கொஞ்சமாக இல்லை பாதி போட்டு அரைக்க தேவையில்லையா? அரைக்கலாம் வேண்டாம். அழுத்தம் போட்டு ஓகே ஓகே தேங்காய் கம்மியாக தான் இருக்கேன். பத்தாதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க. Remove this.
இருக்குல்ல பாபு. ஆமாம்மா. My mom has decided to work with the AC on. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Okay, we'll start plating now. பாருங்க மாம்பழம் பாருங்க. மாம்பழத்தை கட் பண்ணமா? ஆமா, கட் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோ மாம்பழத்தை. அப்புறம் போட்டுக்கலாம். இது அப்படியே போட்டுடலாம்ல. So we'll mix this with the ma'am. We'll do the tadka for the Erisseri. Urad dal. A few curry leaves. And the grated coconut. A bit of stewing is expected, don't worry about that. If you want to avoid this, use a cook pot. இது பொங்காமல் எப்படி பண்ணுறது நாளைக்கு சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. குப்பட்டில் வச்சிட வேண்டியதுதான், இல்லை நம்ம பிப்பில் வச்சிட வேண்டியதுதான். உள்ளுக்குள்ளே வச்சு கண்டன்ஸ் மில்க்கு கலந்து விட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சது. Switch off, let this settle. இஞ்சி பொடி மசிக்கணுமா? இல்லை அரைச்சி விட்டா? Now this needs to be mashed. Our inji puli would be ready. Let me chop up the mango and mix in with the more குழம்பு. அப்படியே சாஃப்டாக தான் இருக்குது, அப்படியே போட்டுடலாமா உள்ள மாம்பழத்தை? சரி, கைதங்க கத்தியெல்லாம் எங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேங்க? So that's all that is needed for the Mambaya Murkulam. So one dish is done. Vazhakka, molagu kariya. தண்ணி விடலன்னா அடி பிடிச்சிருக்கோம். தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இல்லை பாருங்க. You will see all the water has evaporated because all the vegetables we have added are starchy vegetables. So without water, you would have certainly faced burning. So our Vazhakka molagu curry is also ready. Mix in a bit of bottle tadka. This is done. I'll mix in a bit of bottle tadka with our puli inji also. And we'll take the pumpkin out for the olam. Punch cut வேண்டாமா? Mix in some curry leaves, some coconut oil for the flavor. அப்புறம் என்ன பண்றது? தேங்காய் பால். And this will be our Erisseri, Chena Erisseri. சரி, தண்ணி வேண்டாமா? கொடுங்க தண்ணி.
You can mix in some milk or coconut milk for the Olan கொஞ்சம் cream இட்டுக்கோ. and some cream if you want it really creamy. Coconut cream or normal cream. கொஞ்சம் Dilute Erisseri with a bit of water. Chena Erisseri, Parangikya Olan, Vazhakka molagu curry, Mampazha pachamor kolambu, and inji puli. We'll just mash the inji puli. So that the tamarind combines well with everything else. You can even briefly blend it if you want a smooth texture, but coarse texture is preferred. தண்ணி விட்டணுமா? ஓகேயா? You'll see that the tamarind has been nicely mashed and has mixed in with the ginger. This is a semi-pickle. So this is done to let this settle. Let this settle for a while. The rice and the dal are done. So we have paruppu. We'll do the tasting now and wait for the payasam to settle. Taste pathungamma. Tomikku nedhu pannuma. உனக்கு பருப்பு வேண்டாம். பண்ணிடுங்க. பண்ணி டேஸ்ட் பார்த்து மார்க் போட்டீங்கன்னா வேலை முடியாது. உப்பு எங்க இருக்கு வரல. ஓலனுக்கு தாளிப்பு வேண்டாமா? பாயசம் பருப்பு மாத்திரம். So this has taken around 33 minutes. பருப்பு மட்டும் நேர்த்தி பண்ணிடுங்க. பாயசம் இன்னும் 5 நிமிஷம் ஆகும். சரி, அது விட்டு பண்ண அப்புறம் இது சாப்பிட்டுக்கலாம், பார்த்துக்கலாம். மிளகு பெரட்டல் சூப்பராக இருக்கு. மார்க் 100. சூப்பர். சேனா எரிசரி எப்படி இருக்கு? கலர் பார்க்க நல்லா இருக்கு. அருமை. 100டா? This is Parangikya Olan. மாம்பழம் ஒரு கதுப்பு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுங்க. This is மாங்கொட்டை பச்சைமோர் குழம்பு. மாம்பழ பச்சைமோர் குழம்பு. சூடாக இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. 100டா எதுக்கும்? So that also gets 100 inji puli. நேற்று ரசத்துக்கு 10 மார்க் ஏன் பிடிச்சிட்டேங்க? நிறைய பேர் கேட்டுருந்தா பார்த்தீங்களா? அருமையா இருக்கு.
சூப்பர் 100. Okay, inji puli also scores 100. The payasam also has settled. Let's see how it looks. Now you can mix in more milk, more cream or condensed milk. I'm going to mix in some cream to make it creamy. பால் விட்டுக்க போறோம் பாபு. பால் விட்டுக்கோ. பாலை விட்டுக்கலாம், creamy விட்டுக்கலாம். நம்ம creamy-ஆ இருக்கட்டும். You can mix in some sugar now. எங்க இருக்கு சக்கரை? Want to add around எவ்வளோ போட்டோம்? Quarter cup of sugar which will melt in this heat and some milk. கொடுங்க பால் கொடுங்க. அந்த பால் கொடுங்க, அந்த பால், இந்த பாக்கெட் பால், காய்ச்சின பால் கொடுங்க. So you can mix in coconut milk or milk, whatever you like. So this will be our pradhaman. இதுவும் டேஸ்ட் பார்த்துடுறீங்களா? That's it guys. Try this out and please